ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ப்ராக்டிக்கலில் நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டன்ஷியேஷன் அண்ட் ஆன்டகோனிசம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின் ஆன் தி டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் ஆஃப் அஸ்டில்கோலின். இதுதான் உங்களோட ப்ராக்டிக்கல். ஸோ 2 ட்ரக் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அதை வந்து 2 ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாகலாம் அல்லது கம்மியாகலாம். அதை வந்து நம்ம சினர்ஜிசம் இல்லை ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு சினர்ஜிசம் அப்படின்னா என்ன? அடிட்டிவ் எஃபெக்ட். எஃபெக்ட் ஆஃப் 2 ட்ரக்ஸ். இப்போ ஒரு ட்ரக்கோட இன்னொரு ட்ரக்கு சேரும்போது எஃபெக்ட் வந்து டபுள் ஆயிடுறது. அது வந்து அடிட்டிவ் எஃபெக்ட். ஆனால் சில ட்ரக்ஸ் சேரும்போது தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் ட்ரக்ஸோட எஃபெக்டை விட சேர்ந்த பிறகு டபுள் எஃபெக்டை விட அதிகமாக வருது. தட் இஸ் கால்டு சூப்ரா அடிட்டிவ் எஃபெக்ட். இதை தான் நம்ம பொட்டன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம அந்த 1 + 1 = 2 அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த 1 + 1 = greater than 2 இருந்தால் அதை வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசிக்ஸை தெரிஞ்சுக்குவோம். ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் அஸ்டில்கோலின் பை அஸ்டில்கோலின் எஸ்ட்ரேசஸ். மசில்ஸோட ஜங்ஷன்ல எல்லாம் அஸ்டில்கோலின் ரிலீஸ் ஆகும். அதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுற என்சைம் வந்து அஸ்டில்கோலின் எஸ்ட்ரேஸ். ஸோ இது வந்து அஸ்டில்கோலின் அதோடைய நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷனில் பைண்ட் ஆகி என்எம் ரிசெப்டாஸில் அது ஒர்க் பண்ணி மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அதுவே அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஹைட்ரோலைஸ் ஆகிடும், ரெண்டாக உடஞ்சிடுது. இந்த ரைட் சைடு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஸ்டில்கோலின் எஸ்ட்ரேஸால். இப்போ ஆன்டிகோலின் எஸ்ட்ரேசஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஆன்டிகோலின் எஸ்ட்ரேஸ் அந்த ஆக்டிவ் சைட்டை பிடிச்சி வச்சுக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்டிகோலின் எஸ்ட்ரேஸ் ஹைட்ரோலைஸ் ஆகிடும், இந்த அஸ்டில்கோலின் அப்படியே ரொம்ப நேரத்துக்கு தங்கி இருக்கும். ஸோ இது வந்து அஸ்டில்கோலினோட ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இதை தான் நம்ம பொட்டன்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் பொட்டன்ஷியேஷன் ஆஃப் இதை இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ரேட்டு, ஐசோலேட்டட் மசில் வந்து இலியம், ட்ரக் வந்து அஸ்டில்கோலின், ஸ்டாக் சொல்யூஷன் 1 mg/ml ஆஃப் அஸ்டில்கோலின், ஃபைசோஸ்டிக்மின் வந்து 2 microgram/ml, apparatus சேம் apparatus தான், ஆர்கன் பாத், ஷெரிங்டன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம், ஃபல்க்ரம், சிம்பிள் லீவர், ஃப்ராண்டல் லீவரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபிசியாலஜிக்கல் சால்ட் சொல்யூஷன், ஃப்ராக்ரிங்கர் சொல்யூஷன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு வந்து 37 டிகிரி சென்டிகிரேட், 10 to 15 ml பாத் வால்யூம், டைம் சைக்கிள் வந்து 90 seconds, டென்ஷன் ஆன் தி லீவர் வந்து 0.5 to 1 gram, ஏன்னா இது ஒரு ஸ்மூத் மசில் அப்படின்றதால. மேக்னிஃபிகேஷன் 10 to 15 times, ஏரேஷன் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ஏர் 10 to 12 bubbles per minute. ப்ரொசீஜர் என்ன ப்ரொசீஜர்? அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டிஆர்சியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். டிஆர்சியை கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ஃபைசோஸ்டிக்மினை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே டிஆர்சியை இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியேஷனை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின் வந்து 2 to 10 microgram/ml. இதே டைம் சைக்கிள் வெயிட் பண்ணணும். ஆனால் ஃபைசோஸ்டிக்மின் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிடக்கூடாது. ஃபைசோஸ்டிக்மின் போட்ட பிறகு எந்த டோஸோ அஸ்டில்கோலினோட டோஸை அந்த டோஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ ஒரு டோஸ் அதாவது ஒரு ஃபைசோஸ்டிக்மின் ஒரு அஸ்டில்கோலின் டோஸ், அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்த பிறகு வாஷ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீசிங் டோஸ் ஆஃப் அஸ்டில்கோலின். இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அஸ்டில்கோலின் டோஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆனால் ஃபைசோஸ்டிக்மினோட டோஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ஆட் பண்ணுவோம். அந்த 2 microgram or 2 to 10 microgram/ml தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் 2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ do not give wash after physostigmine. Give wash only after the acetylcholine response is recorded in the presence of physostigmine. ஸோ அதுக்கப்புறம் லாக் டிஆர்சி எடுத்துகிட்டு ஒரிஜினல் டிஆர்சி என்னது, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின் என்னது அப்படின்னு பிளாட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இதை நம்ம கிராஃபிக்கலாகவும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைசோஸ்டிக்மின் ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, இது ஒரு ஆன்டிகோலினெஸ்ட்ரேஸ், அது கொலினெஸ்ட்ரேஸை இன்ஹிபிட் பண்ணிடும். ஸோ ஃபைசோஸ்டிக்மின் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அஸ்டில்கோலினோட எஃபெக்டை பொட்டன்ஷியேட் பண்ணிடும். ஸோ இதை வந்து கர்வ் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும், நம்ம டயக்ராமில் பார்ப்போம். ஸோ ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் மசில் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் டு அஸ்டில்கோலின். நீங்கள் ரேட் இலியமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது டிஆர்சி ஆஃப் அஸ்டில்கோலின் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டிஆர்சி நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ டிஆர்சி ஆஃப் அஸ்டில்கோலின் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைசோஸ்டிக்மின்.
அதுவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு எஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கிடைச்சிடும். கர்வ் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பொட்டன்ஷியேஷன். இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்சர்வேஷன் டேபிள் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். டோஸ் ஆஃப் அசிட்டில்கோலின், அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வித் பைசோஸ்டிக்மின். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம தனித்தனியாக லாக் டோஸ் எடுத்துக்கலாம், பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கலாம். அதாவது இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பைசோஸ்டிக்மின், இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பைசோஸ்டிக்மின், அதை வச்சுட்டு பிளாட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டகோனிசம். அதாவது ஒரு ரிசப்டாரில் அந்த ட்ரக், அதாவது அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகிறத பதில் ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் பைண்ட் ஆகிடுது. இதை நம்ம ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே நம்ம பார்க்க போகிற உதாரணம் வந்து அட்ரோபின் அண்ட் அசிட்டில்கோலின். ஸோ வாட் இஸ் ஆன்டகோனிசம்? when one drug abolishes or decreases the effect of co-administered drug, கூட சேர்த்து கொடுக்குற ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் அது கம்மி பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபிசிக்கல் ஆன்டகோனிசம், அதாவது சார்கோல் ஆல்கைலாய்டல் பாய்சனிங் கொடுக்கறது வந்து ஃபிசிக்கல் ஆன்டகோனிசம். கெமிக்கல் ஆன்டகோனிசம், அதாவது இடிடிஏ ஒரு பாய்சனிங் கேஸில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது கெமிக்கல் ஆன்டகோனிசம். ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன்டகோனிசம், ஒரு ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் சுகரை கம்மி பண்ணுது, ஒரு ட்ரக் சுகரை ஜாஸ்தி பண்ணுது, அது ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஆன்டகோனிசம். ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆன்டகோனிசம், அது வந்து அட்ரோபின் அண்ட் அசிட்டில்கோலின். ஸோ இன்னொரு அது ரிவர்சிபிளாகவும் இருக்கலாம், இர்ரிவர்சிபிளாகவும் இருக்கலாம். இப்போ பென்சோடைசிபைன்ஸ் அதுங்கெல்லாம் வந்து இர்ரிவர்சிபிள். வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டகோனிஸ்ட்? ஸோ ஒன்று வந்து ஆன்டகோனிஸ்ட் போய் பைண்ட் ஆகிக்குது, அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸை நில் ஆக்கிடுது, அது ஃபுல் ஆன்டகோனிஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு பாதி ரெஸ்பான்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணுது. அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு பதில் ஆன்டகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகிடுது. அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆனால் கொஞ்சோண்டு ரெஸ்பான்ஸ் வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட்னு சொல்லலாம் நம்ம. இன்னொன்று ஆன்டகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆன பிறகு ரெஸ்பான்ஸே வரல, அதை வந்து பியூர் ஆன்டகோனிஸ்ட். ஸோ அகோனிஸ்ட் பைண்ட் ஆகி ரெஸ்பான்ஸ் வந்தால் அது அகோனிஸ்ட். பார்ஷியல் அகோனிஸ்ட் பாதி ரெஸ்பான்ஸ் பிளாக் ஆகிடுது, ஆன்டகோனிஸ்ட் பியூராகவே அகோனிஸ்டோட ரெஸ்பான்ஸை பிளாக் பண்ணிக்குது. ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டகோனிசம் இருக்குது அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் ஆர் ரிவர்சிபிள் ஆன்டகோனிசம். இப்போ அந்த கர்வ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆச்சு ரைட் சைடு அப்படின்னா அது வந்து காம்படிட்டிவ் ஆர் ரிவர்சிபிள் ஆன்டகோனிசம். நான் காம்படிட்டிவ் ஆன்டகோனிசம், அந்த ஷிஃப்டோட ஹைட் வந்து ரிடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா அது நான் காம்படிட்டிவ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் ஆன்டகோனிசம். இந்த டயக்ராமில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவை இந்த ஆன்டகோனிசம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு? ஸோ அனிமல் வந்து ரேட்டு, இலியம், அப்புறம் வந்து ட்ரக் அசிட்டில்கோலின், ஸ்டாக் சொல்யூஷன் 1 mg/ml, அட்ரோபின் 1 microgram/ml, அப்பாரட்டஸ் அதே தான், ஷெரிங்டன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம்மு, ஆர்கன் பாத்து, ஃபல்கனம், சிம்பிள் லிவர், இல்லை இன்னொரு லீவரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிசியாலஜிக்கல் சொல்யூஷன் ஃப்ராக்ரிங்கர் இல்லை டைரோடும் யூஸ் பண்ணலாம். டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி சென்டிகிரேட், பாத் வால்யூம் 10 to 15 ml, டைம் சைக்கிள் 90 seconds, டென்ஷன் வந்து ஆன் த லீவர் 0.5 to 1 gram, மேக்னிஃபிகேஷன் 10லேருந்து 15 மடங்கு மேக்னிஃபிகேஷன், ஏரேஷன் வந்து 10 to 12 bubbles per minute. ஸோ ப்ரொசீஜர் என்னது? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டிஆர்சி எடுத்துக்கணும், நம்ம பைசோஸ்டிக்மினுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான். அதுக்கப்புறம் வந்து அட்ரோபினை ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து 10 மைக்ரோகிராம் இல்லை 20 மைக்ரோகிராம் அட்ரோபின் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த டிஆர்சியை கண்டினியூ பண்ணணும் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அட்ரோபின். நம்ம அங்கே சொன்ன மாதிரியே அட்ரோபின் ப்ளஸ் இன்க்ரீசிங் டோசஸ் ஆஃப் அசிட்டில்கோலின் ஓவர் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்த பிறகு வாஷ் பண்ணிடணும். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் அட்ரோபின் ஆடட் டு தி ஆர்கன் டியூப் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். அசிட்டில்கோலின் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ டூ நாட் கிவ் வாஷ் ஆஃப்டர் ஆடிங் atropine. Give wash only after subsequent doses are added of acetylcholine and the response is recorded அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ plot the log DRC versus percentage response. அதாவது presence of அதாவது absence of atropine DRC என்ன ஆச்சு acetylcholine, presence of atropine DRC of acetylcholine என்ன ஆச்சு, இதுதான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வரும். ஸோ acetylcholineோட ரெஸ்பான்ஸு உங்களுக்கு ஒரு டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ், லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் பிளாட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அதுவே அட்ரோபின் சேர்த்த பிறகு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ஆகுது, ஸோ கர்வ் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும்.
இந்த ஏன்ற கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகிடுது. அதிக டோஸ் தேவைப்படுது அதோட ரெஸ்பான்ஸுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அப்சர்வேஷன் டேபிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அசிடைல்கோலின் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அதான் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்ரோபின்க்கு என்னது, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அட்ரோபின்க்கு என்னது அப்படின்னு பிளாட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஃபு வரைஞ்சிக்கணும் லாக் டோஸ்க்கும் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸுக்கும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் டெமோ வந்து பொட்டென்ஷியேஷனுக்கும் என்னது, ஆன்டகோனிசம்க்கு என்னது அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம. Hi, welcome to our Pharma Topics channel. Let us see what is potentiation curve. Already videos have been released regarding dose response curve of acetylcholine, serotonin, histamine. You can refer the previous slide, previous presentations. Now we are going to see the same dose response curve of acetylcholine in the absence and the presence of the potentiating agent Physostigmine. Let us take an example. You are given with the data, you are given concentration of acetylcholine, that is microgram per ml, and the response is recorded. That is, it gives different responses in millimeter, and the same responses are taken in the presence of 2 to 10 microgram per ml of Physostigmine. So what is that which is going to happen? Let us see the curves. So I have taken the same data here. Concentration in the absence of acetylcholine, that is Physostigmine, and the DRC of acetylcholine in the presence of Physostigmine. So what we are going to do is, first we are going to convert this to log. So we get the log. So you apply that to all the things. So then take the percentage response in the absence of Physostigmine. That is 45 is the response for the absence of Physostigmine into 100. So you apply that to the entire, you will get a curve like this. Similarly, you take the percentage response in the presence of Physostigmine, that is 2 to 10 micrograms. Here also you can see the height of the response is unaltered. Into 100. So you apply that to all the things. So now you get a potentiation curve, that is so DRC of ACH with Physostigmine. So here it is log concentration. Here it is percentage response. So this blue line, it is the DRC of, we will remove the grid lines such that it will be clear for you. So you can see this graph clearly. The curve shifts to the left side. So this is the DRC of ACH in
in the absence of physostigmine. Okay. This left side, this dark curve DRC of ACH in the presence of physostigmine. You can see this shift is called a left shift. So when there is a left shift, it indicates it is a potentiation curve. I hope it's a small nutshell information of how to calculate or construct a potentiation curve. I hope it will be useful for you. Thank you for listening. Happy learning. Kindly share this to your friends and kindly subscribe to our Pharma Topics channel for further updates. Thank you. Hi, welcome to our Pharma Topics channel. Let us see another important topic, antagonism curve. That is the dose response curve of acetylcholine in the absence and the presence of atropine. So in this video, we will see the effect of the atropine on the dose response curve of acetylcholine. For this, the concentration used is for the atropine, it is 0.1 ml of 20 microgram per ml of atropine. So this is the data given. You are given with the concentration of acetylcholine and the response is taken in the absence of atropine, followed by the dose response of acetylcholine in the presence of 0.1 ml of, that is 20 microgram per ml of atropine. So you can see the height of the, that is the dose, when the atropine is there, the response decreases. Let us construct graphically this and understand this. So I am taking these two data and pasting in the next section. So for potentiation curve, already two videos have been released, and antagonism also already a video has been released. You go through this, that will be useful for you. So we are going to follow the same formula here. First, convert the uh, dose into dose of acetylcholine into log dose. So all the doses are converted to log doses. So in the absence of atropine, let us convert the response. The maximum response recorded here is 53 in the absence of atropine into 100. So you will get this response. You apply that to all, and this here the maximum response is 52. So convert that into 100. So you apply that. So here you can see. So here you can have these observations. This is DRC of acetylcholine in the presence of atropine, and this is the DRC of acetylcholine in the absence of atropine. In case of potentiation curve, the shift is left shift, whereas in case of the antagonism curve, there is a right shift. So this right shift indicates more dose is needed
because it is blocked with the competitive blocker atropine. So this is the simple construction of the antagonism curve. I hope this video will be useful for you. You refer the previous videos to understand the concepts regarding the dose response curve, regarding the I have given the videos related to dose response curve of acetylcholine, histamine, serotonin, adrenaline and oxytocin. I have already released two videos related to potentiation of acetylcholine in the presence of Physostigmine, and already a video is released related to antagonism. Now this is related to the construction of the antagonism curve. I hope it will be useful for you. Thank you for listening. Happy learning. Kindly share this to more of your friends. Kindly subscribe to our Pharma Topics channel for further updates. Thank you.